injuries you can hear in the reading passage. Okay, are you ready? Now, the first time for you. Unit 6, Parts of the Body 3. Exercise 5, page 15. Patient assessment. Name, Molly Roberts. Sex, female. Age, 14. Primary physician, Dr. Joseph Nelson. Parent, guardian signature, Pamela Roberts. Home phone, 555-8889. How did injuries occur? Bicycle accident. Describe injuries. The patient has no severe head trauma. There are minor scrapes on the face and a small bruise on her jaw. The patient has one deep cut on the forehead. There are two minor cuts between the right eye and eyebrow. The nose appears bruised and the upper lip is bloody and swollen. There are scrapes on her left cheek near the left ear. Unit 6, Parts of the Body 3. Exercise 5, page 15. Patient assessment. Name, Molly Roberts. Sex, female. Age, 14. Primary physician, Dr. Joseph Nelson. Parent, guardian signature, Pamela Roberts. Home phone, 555-8889. How did injuries occur? Bicycle accident. Describe injuries. The patient has no severe head trauma. There are minor scrapes on the face and a small bruise on her jaw. The patient has one deep cut on the forehead. There are two minor cuts between the right eye and eyebrow. The nose appears bruised and the upper lip is bloody and swollen. There are scrapes on her left cheek near the left ear. Okay, so now please show me the kinds of injuries you can hear from the reading passage in the chat box for me, everyone, please. So maybe you misunderstand me. I can ask you what kinds of injuries. Okay, it's not the reason. It's not the reason of the injuries, and I also don't ask you about the injured parts of the body. No, the kinds of injuries. You know. Yeah. Okay. Now, so let's see everyone. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5 of you. Okay. Now, the first one, we have scrape. Okay, we have scrape. And you have very good listening, scrape. Now, I need you to look at the picture. You can see this is a scrape. A scrape.
So what does it mean scraper, everyone? It's not wet soup. It's not wet soup. Yeah, this is vết chảy. Vết chảy. Yeah. Maybe we have some. Good. But how do you remember how do we say vết soup? How can we say vết soup, everyone? Yes, this is scratch. Okay, scratch. And good. Okay, scratch. Maybe we can have some scratches here. But mainly you can look at this. We have a large area, okay, of each area, and this is a scrape. Rồi, ở đây về chủ yếu hiển nhiên cũng có một vài vết xước, mà chủ yếu vùng da bị xước chúng ta sẽ thấy rộng, và như vậy thì nó sẽ phải là vết chảy nha. Hiển nhiên cũng có vài vết xước ở đây, nhưng chủ yếu thì chính là một vết chảy. So you have good listening. Now, the second one we can hear, we have bruise. Okay, bruise. And I hope you still remember bruise. What does it mean, everyone? Yeah, vết bầm. Đúng rồi. Vết bầm. Good. Yeah. Of course, we have cut. And I think it's easy for you to understand. And the last one to be mentioned here, this is swelling. Yeah. And you can look back. We have some answer from Phú and Amy. We have swollen. Swollen. This is unacetive. Unacetive. So when we want to say about the kinds of injury, we need a noun. And swelling, this is a noun. Okay. Swelling, this is a noun. And swollen, this is unacetive. You know. Now, we can look at this. We have this. The upper lip here is swollen. So what does it mean? Swelling or swollen here? Yeah, đúng rồi. Nghe bị sưng phù, sưng lên đó, gọi là swelling. Và swelling khi mình gọi ra cái loại tổn thương thì mình phải dùng danh từ. Còn ở trong cái phần nghe của mình thì người ta sẽ dùng swollen, đó là một tính từ của nó. Yeah. Okay. So I go back to your list, and I can see some kinds of bloody. Okay, so bloody is also an adjective. Can you tell me the noun for bloody, everyone? Bloody. This is an adjective. Can you tell me the noun? Yes. The bleeding. Okay, bleeding. Very good. What does it mean, bleeding, everyone? Là chảy máu hay xuất huyết. Trong các trường hợp lớn hơn thì đây mình nói chảy máu. Thế thì ở đây là mình gọi danh từ là bleeding. Còn nếu như nó là tính từ thì nó là bloody. However, bleeding is not a kind of injury. It is just the condition. Okay, the condition of the injury only. I say again, bleeding is not an injury. Bleeding is the condition of, okay, the injury. So what does it mean condition, everyone? Mình kêu chữ điều kiện mà nó không phù hợp ở trong ngữ cảnh này ha. Mình dùng từ phải phù hợp với ngữ cảnh. Đúng rồi, đây là tình trạng. Như vậy cái chảy máu đó nó không phải là một loại tổn thương nha. Nó không phải là một loại tổn thương mà nó chỉ là tình trạng của cái vết thương thôi. Tình trạng của cái tổn thương của mình thôi. Chứ nó không phải là một cái loại tổn thương, cho nên mình sẽ không đưa nó vào cái danh sách này. Yeah. Okay. So you can see so far we have four kinds of injuries in our reading passage. Now we continue with our listening exercise.
exercise number 6 for me. Today we have a similar situation to unit number 2. This is the conversation between a nurse and a doctor. And they are on duty. Everyone, do you still remember the situation here? On duty. What does it mean on duty? Do you remember? Đúng là chữ duty nó có nghĩa là trách nhiệm, nhưng ở đây mình nói on duty là đang trong trách nhiệm. Vậy là đang trong cái gì? Thật ra cái này cô có dạy ở lúc trong các trong bài số 2 rồi đấy đó. Đúng rồi, nó là trong ca trực đó. Nhớ không ạ? Đây là trong ca trực nha. So you can see here, this is we have the two people here. They are on duty, and you can see here the nurse recognize the problem of a patient, and she will tell the doctor about this patient. So you can look at number 1, number 2, and number 3. We all tell the patient here. Okay. Now we need to understand this first. The patient has raised below the lips, and we have reviewed straight already. And now we have lips. Do you remember lips, everyone? Yeah, môi, đúng rồi. Number 2, the patient has no injury on her forehead. What does it mean, forehead, everyone? Yeah, Jane, that's good. Number 3, the wound near the patient's ear may be a serious injury. And what does it mean, wound, everyone? Yeah, đúng rồi, đó là vết thương. And now we have serious. What does it mean? Yeah, nghiêm trọng. Nghiêm trọng. That's good. And now we understand the question. Please listen to the conversation and mark them true or false. Let's try not to look at exercise number 7, everyone. Now, the first time for you. Exercises 6 and 7, page 15. Hi, Dr. Stevens. I just saw the patient in room 7. Yes. How is she doing? She has several facial injuries, but those are just scrapes. Okay. Where are the scrapes exactly? There are a few above the left eye, Above or below the eyebrow? above the eyebrow, on the forehead. I see. Is that all? No, there is a deep wound near her left ear that looks serious. She may need stitches. Thanks, Ben. I'll take a look. Okay. Second time. Exercises 6 and 7, page 15. Hi, Dr. Stevens. I just saw the patient in room 7. Yes. How is she doing? She has several facial injuries, mostly just scrapes. Okay. Where are the scrapes exactly? There are a few above the left eye, Above or below the eyebrow? above the eyebrow, on the forehead. I see. Is that all? No, there is a deep wound near her left ear that looks serious. She may need stitches. Thanks, Ben. I'll take a look. So can you give me your choice in the chat box? So you all have the same answers. And of course,
They are all correct. That's very good. Now, number 1 occurs. Yeah, this is false. This is false. Now, but I need one of you to turn on the microphone and tell me about the information we need to decide this as false. Trọng danh, please. If the Benton has scratched about the eyebrow. Okay, so if we say about the eyebrows, that means it is not related to the lips, right? Okay, thank you. Yeah. Good. Now, number 2, and okay, this is false. And I need one. Thanh hiếu. Thanh hiếu, do you hear me? Em chưa nghe được câu đó cô ơi. Okay, but now, can you hear number 1? Can you hear number 1? Hiếu? Yeah. Can you hear the information in number 1? Yes. Yes. And now above the eyebrow. Above the eyebrow. So where are the spray? The spray are above the eyebrow. Okay. On the forehead. So it is true or false here? Number 2. False, of course. Okay. So we have straight. We have straight above. Okay. Above the eyebrow, and for sure they are on the forehead. Thật ra dữ liệu của câu 1 và câu 2 giống hệt nhau à, không có khác đâu à. Và cái thứ hai nữa là cho dù mình không nghe on the forehead đi nữa, thật ra thông tin này cũng khá là rõ. Khi mình biết rằng above the eyebrow mà mình nghe được rồi thì nó không là gì đối với câu số 2 thì nó hết. Thì above the eyebrow thì nó nằm trên trán trên đầu ạ. Đó là trên trán phải có tổn thương chứ. Now, number 3. I need you to tell me some keywords you can hear in the conversation to show that this is a serious injury. Hàn Huyên. Occurs is true, and tell me some keyword to show that it's a serious. Không nghe được á. Không nghe được luôn nha. Cái gì về cái này luôn. Các bạn có nghe được cái the wound không ạ? Chữ wound có nghe được không ạ? Cô tại em xài dữ liệu mà em tiếng cho. Yeah, okay. Now, I will ask all of you in the class, can you share the keywords, okay, to show that this wound is serious? Everyone, please share in the chat box. Okay, deep, good. What else? Can you hear serious? Can you hear serious? Từ serious có được lặp lại không ạ? Có không ạ? Yes, okay. Nghe bản thân mình đã có một chữ serious rồi. Và hiển nhiên có chữ deep nữa. Rất giỏi. Còn một nữa, còn một chỗ.
Anyone? Please. We still have one more keyword. Very good. This is stitching. Stitching. Okay. And we have the noun stitch. Okay. Stitch. What does it mean, Drew? Câu là khâu lại cái vết thương. Yes, that's very good. Okay, thank you. Chúng ta còn một từ nữa. Từ này các bạn nghe không ra hết, không sao hết trơn á. Tại vì từ này cô chỉ muốn cố tình hỏi trong trường hợp các bạn có được cái từ này rồi. Còn về mặt đòi hỏi thì cô không đòi hỏi cái chỗ này, bởi vì cái bài này nó liên quan đến ngoại khoa, và chỉ nữa tới anh văn chuyên ngành 3 cho có hẳn riêng một bài về ngoại khoa thì nó sẽ có học những cái từ này. Nhưng mà hiện nhiên nếu bạn nào biết trước, như cô nói, nếu lượng từ vựng của mình có một lợi thế rất là lớn của mình. Và như vậy chúng ta có stitch, và chỗ này là knit, stitches, có nghĩa là cần phải được khâu lại, và đó cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy đây là một vết thương nghiêm trọng nha. Rồi nếu như chúng ta chưa biết từ này có thể ghi nhận lại, và sau này khi học bài về ngoại khoa chúng ta sẽ học nhiều về cái này hơn nha. Now we do exercise number 7 and 2 minutes for you to read and think about the answer. Okay, now 2 times for you for this listening, please. Exercises 6 and 7, page 15. Hi, Dr. Stevens. I just saw the patient in room 7. Ah, yes. How is she doing? She has several facial injuries, mostly just scrapes. Okay. Where are the scrapes exactly? There are a few above the left eye, Above or below the eyebrow? above the eyebrow, on the forehead. I see. Is that all? No, there is a deep wound near her left ear that looks serious. She may need stitches. Thanks, Ben. I'll take a look. The last time. Exercises 6 and 7, page 15. Hi, Dr. Stevens. I just saw the patient in room 7. Ah, yes. How is she doing? She has several facial injuries, mostly just scrapes. Okay. Where are the scrapes exactly? There are a few above the left eye, Above or below the eyebrow? above the eyebrow, on the forehead. I see. Is that all? No, there is a deep wound near her left ear that looks serious. She may need stitches. Thanks, Ben. I'll take a look. So now, I need 7 of you to give me your answer. Number 1, Xuân Nhật. Number 2, Kim Phước. Number 3, Vịnh Sang. Number 4, Nhật Tân. Number 5, Minh Thuận. Number 6, Công Văn. And the last one, number 7, Thu An.
We still need number 5. You cannot hear number 5. Exactly number 5 here. This is not something very difficult for you. Okay. Now, so please wait for that and I will go back to your answer. Now, number 1. Yes, we have she doing. We have how is she doing? And number 2, we have facial injuries. Yeah, that's good. Number 3, we have where. Number 4, we have left eye. Okay, left eye. And I want to stop here a little bit for mình Phật. Thì con không biết các bạn không nghe được này là do đường truyền nó không ổn, hay là âm thanh nó không ổn, hay là bản thân bạn không nghe ra được chỗ này. Nhưng mà chỗ này nếu như trong 2 phút cô cho các bạn phân tích, thì nếu các bạn còn thấy kỹ năng nghe đối với mình rất khó khăn thì càng cần phải phân tích ngữ cảnh mình có sẵn nhiều hơn. Và thật ra dữ liệu này bài số 6 mình nghe nó đã có ảnh hưởng đến chỗ này rồi chứ không phải là không. Nhưng thôi bây giờ mình tạm bỏ bài số 6 ra, mình thử phân tích chỗ số 5 này, mình sẽ hoàn toàn có khả năng sẽ làm được luôn và mình chuẩn bị được hết để mình nghe, mình sẽ xác định lại được một cách dễ dàng. Bây giờ mình sẽ thấy ở đây người ta mình có chữ the eyebrow rồi và một câu chấm hỏi, một dấu chấm hỏi, đây là một câu hỏi. Vậy câu hỏi này là câu hỏi loại gì mà trong đó câu trả lời lại có lặp lại chữ the eyebrow? Như vậy mình sẽ phải suy luận rằng câu hỏi này phải là một câu hỏi lựa chọn. Đây phải là một câu hỏi lựa chọn liên quan đến cái chỗ là cái chân mày. Và như vậy mình đã có một lựa chọn rồi, đây là above, thì mình sẽ chuẩn bị được lựa chọn còn lại chắc chắn sẽ đối lập lại với lựa chọn above này. Và như vậy mình chuẩn bị được hết chứ không phải là không được. Mình phải chịu khó 2 phút mình suy nghĩ. Ở những cái lúc đầu này các bạn sẽ thấy ôi chi vậy cô kêu chi 2 phút chán chết. Không phải đâu các bạn. Các bạn tập dần cho các bạn khả năng bạn phải phân tích được, thì bạn tập dần thì mai mốt khi bạn quen rồi nó sẽ xảy ra một cách vô thức trong đầu của các bạn và nó sẽ rất là nhanh chứ nó không phải như bây giờ các bạn đang tập. Nhưng các bạn muốn nó trở thành vô thức thì bạn phải có ý thức trước, có nghĩa bạn phải chịu khó vận động, chịu khó phân tích, từ từ nó sẽ thành một cái nét trong não của các bạn và các bạn sẽ làm việc đó mà bạn không hay luôn. Bạn tự phân tích mà bạn không hay biết là mình đang phải làm điều đó vì nó đã trở thành một chuyện vô thức trong đầu của các bạn. Và chỗ này là chỗ hoàn toàn mình có thể phân tích được hết. Ok. Và như vậy chỗ này là chỗ gì vậy? Các bạn có thể share dùm câu trả lời số 5. Yeah, okay. That's it. We have above or below the eyebrow. And number 6, we have forehead. Okay. And number 7, we have left ear. Okay. No. So that's good. We move to the speaking. So we have to imitate the similar situation. We have a nurse and a doctor here, and they have discussions about a patient's injuries. Okay, and now when they are discussing the patient injuries, they need to include two details of the injuries. What are the 2 details, everyone? Can you tell me?
So the two details, they are the location and the severity of the injuries. Okay. Now, what does it mean, location, everyone? Vị trí. What does it mean, severity, everyone? Đây là mức độ nghiêm trọng nha. Khi mình dùng từ severity của vết thương thì mình sẽ nói mức độ nghiêm trọng. Rồi, như vậy chúng ta vừa nói qua về yêu cầu của đề bài của mình. Và như vậy chúng ta sẽ thấy cái đối thoại giữa điều dưỡng và bác sĩ ở đây sẽ phải nói về những cái chấn thương của bệnh nhân, của một bệnh nhân. Và khi nói về những cái tổn thương này thì mình sẽ phải có hai chi tiết về nó. Một là vị trí, hai là sự nghiêm trọng. Okay. Của vết thương. Now I don't say anything about the location, but I need you to tell me something about the severity of the injuries. Can you look back, okay, the model conversation, and please tell me again some keywords to talk about the severity of the injuries. Go back to the model conversation in exercise number 7. Can you pick up some keyword to describe the severity of the injuries again for me? We have done already, but I need you to read it carefully again and tell me the keywords. Hiện giờ thì cô chưa nói gì tới vị trí, nhưng mà cô chỉ muốn bạn lặp lại một chút xíu về những từ chỉ mức độ nghiêm trọng của vết thương. Bắt đầu quay lại cho cô xem những từ đó từ nào. Ra chúng ta mới làm hồi nãy, nhưng giờ chúng ta nhìn kỹ lại chút xíu nữa thôi, còn có những từ nào không? Now, please go. We have deep wound. I agree. We have deep. Yeah. And when we say stitchy, we have knit stitchy. Knit stitchy. Okay. What else? What else? Very good choice. Okay. You can see we have deep wound. We have serious, we have knit stitches, and now we have one more. We have just scrape. Very good. Just brace. And just here, this is very important to show the severity of the injuries. And of course, we need brace also. Yeah, just brace. What does it mean, just, everyone? Yes, that's it. Chỉ là các vết chảy. Và khi mình dùng cái từ chỉ là, nó cũng giống hệt như từ just, nó cũng giống như tiếng Việt mình là chỉ là, có nghĩa là nó không nghiêm trọng, đúng không ạ? Because usually sprays or scratches, they are superficial only. What does it mean, superficial? Sprays or scratches, they are superficial only. So we have just sprays. This is a way to say about the severity of the injuries. Yeah. Nông, thực ra cái chữ nông nó tốn khen nó còn mạnh nghĩa hơn superficial nữa đó. Superficial nghĩa là gì? Tiếng Việt mình ngoài da. Very good. Đúng rồi đó. Cái từ ngoài da của tiếng Việt mình đó là cái từ superficial đó. Hiển nhiên là superficial về nghĩa gốc từ điển có nghĩa là nó thuộc trên bề mặt thôi, đó suy nghĩa đúng rồi. Nhưng khi mình áp vận dụng vào trong một cái tổn thương về da
Thì khi mình nói superficial có nghĩa là nằm ngoài da thôi, cái kiểu tiếng Việt mình hay nói, có tiếng Anh nói đấy. Cho nên khi nó đi với chữ just race thì nó sẽ thấy rằng không có gì nghiêm trọng, nó chỉ nằm ở ngoài da thôi, nó có thể tự làm được vài ngày sau chẳng hạn. Rồi, như vậy chúng ta vừa thấy không, chỉ trong vài mình thôi, trong cái đoạn rất ngắn ngủn của mình thôi, mà ít nhất mình cũng nhận được một số cách để nói về tính nghiêm trọng của vết thương. Now, I need you to look at the steps to follow to make the conversation here. Only 1 minute for you to do this. Okay, so you can see they are simple to follow. And here in the steps, you can see you need to talk about the location of the injuries. Okay, and of course the severity also. But we have discussed the severities, and now I need you to focus on the description of location. Okay, so read the conversation again and answer the question on my slide. What are expressions to describe the location of the injuries? Okay. So look at the conversation again. You have 1 minute only. Quickly pick up the expression to talk about location of the injuries. Now, 1 minute for you. Now I will call one of you and please turn on the microphone and read the expressions we need. Hiện bảo. Dạ, above the left hand. Above the left eye. What else? Near her left eye or left ear. Near her left ear. That's all. On the forehead. On the forehead. That's all. Yes. Thank you. Now, Hoàng An, please. Dạ thưa cô là above the left eye. Above the left. Above
eyebrow, above the eyebrow, on the forehead, on the forehead, near her left ear. near her left ear. That's all. Yes. Okay, thank you. So you can see here, there are some expression. The red ones, they are the expression describing the location of the injuries. And now I need you to pay attention to above, below, on, near. What are they? Above, below, on, near. What are they? What are they, class? Can you answer me in the chat box, everyone? I need you to review. Yes, that's very good. And think. Preposition. Preposition. Okay, what does it mean, preposition, everyone? Yeah, giới từ. That's good. So whenever we say about location, of course, we need prepositions of place. Prepositions of place. Okay, and we have a lot. You can see here. I just give you some. We have by, next to, near, between, on, below, above. Okay, a lot. Yeah, we need prepositions of place. Như vậy các bạn thấy rằng khi mà mình nói tới một cái chức năng giao tiếp và trong này có nghĩa là nói tới mô tả vị trí, thì cái quan trọng không phải là các bạn sẽ ngồi viết ra một cái câu hoàn chỉnh, mà là mình phải chuẩn bị được cái cấu trúc hoặc là cái từ vựng mình cần để sử dụng. Như vậy mình chuẩn bị thôi rồi mình vận dụng để tránh cái trường hợp rằng mình sẽ phải học thuộc lòng nó sau này khi đi thi, hoặc là khi bạn thu âm thì các bạn chỉ đọc lớn chứ không phải là thật sự các bạn nói. Thì các bạn sẽ thấy nãy giờ chúng ta đang làm cái động thái là chuẩn bị cấu trúc hoặc là từ vựng liên quan đến cái chức năng giao tiếp mà mình cần thực hiện, và chỗ này có nghĩa là mô tả vị trí. Và khi mình nói tới mô tả vị trí là mình sẽ nghĩ ngay đến cái điểm, cái cấu trúc mà hiển nhiên vừa cấu trúc và vừa từ vựng luôn, chính luôn, đó chính là phải nói tới giới từ chỉ vị trí. Rồi, và chúng ta có một số từ ở đây nhưng thật ra mình còn nhiều lắm nha, mình còn một vài cái giới từ khác nữa chứ không phải hết, cô không liệt kê hết được đâu ạ. Và như vậy tùy theo tình huống để mình vận dụng ra được cái từ và cái giới từ nha. Ok, vậy hiển nhiên giới từ chỉ là cái phần chính thôi, chúng ta còn có những cách diễn đạt khác liên quan đến mô tả vị trí nữa, và như cô nói phải tùy vào tình huống mình sẽ ứng biến cái ngôn ngữ của mình cho phù hợp. And now I need you to practice describing location. I will show you some pictures and I need you to tell me the kinds of injury. That means you need to describe the injury you see, okay, in the picture. Now for each picture you have 30 seconds to think, and then I will call you, and please turn on the microphone and tell me your description. Và sau đây cô sẽ lần lượt đưa ra các cái hình và sẽ có dĩ nhiên sẽ có những cái tổn thương trên đó, và như vậy các bạn hỏi hình cô sẽ để cho bạn khoảng 30 giây để suy nghĩ, và sau đó khi cô gọi ai thì các bạn sẽ bật micro lên và sẽ cho cô cái phần mô tả về cái tổn thương này nha. Okay. First we have a little boy here. 30 seconds for you to observe and think about the description. Okay. Now, the first student, what
Cường, please. Dạ alo ạ. Dạ con nghe con. Dạ. Tell me about the injury you see. Dạ là dạ để em dịch ra tiếng Anh tại vì nãy giờ em mới làm tiếng Việt. Dạ là cái Thật này. ra mình không phải dịch tiếng Việt em, không phải dịch tiếng Việt mà mình đang học mà, nên mình tận dụng ngay cái từ vào để tránh mình cứ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoài. Dạ. So what kinds of injuries does this little boy have? Dạ là cái này. The bruising the bruising on the bruising on forehead. On forehead. On left forehead. Yeah. So you have to say something like he has. Dạ. Khi mình muốn nói mình tập nói cho nó ra thành câu cú, mình tập từ từ sẽ nói được. He has. Okay, and you think it is a bruise? Yeah. Bruise, right? On the left forehead. On top. He has a bruise on his left forehead, right? Yeah. On left. Yeah. On left what? Yeah. On left forehead and On left forehead. Yeah, forehead and on top eyebrow. On top of the eyebrow. Yeah, of the eyebrow. Okay, thank you. Yeah. I need another student. Thúy Hằng. Dạ thưa cô là the bruise above the left eyebrow. The bruise is above, okay, the left eyebrow. That's all. Yes. Okay, thank you. One more. Kim. The children's hair are above the above the eyebrow on the forehead. Okay. The child, not the children. We have only one. The child. Okay. You think this is a bruise? I don't think this is a bruise. Maybe, but I don't think this is a bruise. I need. Yes. The little boy here has a scratch on the eyebrow on
on the left eyebrow. But above the left eyebrow and on the forehead. Okay, thank you. So I think it looks more like, okay, a scrape, not a bruise. Okay, yeah, in my opinion. And we can say, is it on the forehead? Okay, just above the left eyebrow. Okay. Now I go back to who here? The boy. Cái này câu hỏi what girl? You cannot say on the left forehead what girl, because we have only one forehead. If you want to say so, you can say on the left side of the forehead what girl. Và nếu tại vì cô để cho các bạn khác nói xong cô sẽ quay lại sửa. Mình muốn dùng left right á thì bộ phận nó phải có hai, và có bên trái có bên phải thì mình nói là the left forehead được. Còn nếu như em muốn nói, như cô hiểu ý em nói mà muốn nói như vậy, bạn phải nói là on the left side of the forehead, có nghĩa là phía bên trái của trán, chứ mình không nói trán trái được, tại vì mình không có trán phải, mình chỉ có một cái trán duy nhất thôi, cho nên là phải tập cách nói lại cho nó chính xác một tí ha. Còn không thì bạn có thể thấy bạn nói giống như các bạn mình thôi, bạn vận dụng được cụ thể hơn và nhiều từ vựng hơn nữa, đúng không ạ? Đó là on the forehead, above the left eyebrow. Okay. Dạ. Okay. Thank you. So we have a similar picture that I have showed to you. I think you can describe this. Quickly. Như cô là that is smelling in upper lip. That is swelling. Yeah. Can you use the boy to describe for me? Bạn tưởng tượng giống như đây là một bệnh nhân của bạn vậy đó. Bạn có câu cứu lại nè. Yeah. The boy has swelling on upper lip. The upper lip. The boy has a swelling on the upper lip. Yeah, maybe we can say so. But can you give me another way to describe this? Thật ra thì cũng được em, nhưng cách nói này cũng không phải là cách nói phổ biến đâu ạ. Vậy mình nói như thế nào mà thật ra trong bài mình có rồi. Okay, so I move to another student. Quỳnh Chí. I think the boy held the well around the mouth. Around the mouth. And it's exactly here upper lip. I don't think we have swelling around the mouth here, G. Yeah, we have something wrong with the upper lip only. So we can say his upper lip is his upper lip is swell. No. Okay. Hair swell. Okay, thank you. The other way. Hiểm phú. Yeah. Because his upper lip is swollen. Yes, that's a very natural way to say. Yeah, his upper lip is swollen. Đây là cách nói rất là tự nhiên, và nó cũng là rất là dễ nói hơn so với nãy giờ. Chúng ta thấy ở trong sách chúng ta đã có rồi ạ. Và thông thường người ta sẽ dùng adjective, còn hồi nãy vì cái swelling đó là mình thường dùng để gọi tên. Nhưng như nãy giờ không phải là mấy đứa nói sai, nhưng nó không phải là cái cách nói để không dùng. Và thông thường khi mình nhìn vào đây, cái bậc rem của mình phải là his upper lip is swollen. Okay, nha, bị sưng lên. This girl.
No. Cô ơi em nhìn không rõ mấy cái Just say out what you think. Yes, okay. the girl has a lot of and in her face. A lot of what? A lot of. Can you repeat, girl? A lot of what? This is a very important keyword, a very important word. I think it is an And acne. You mean acne, right? Yeah. So can you repeat your sentence? I think the girl has a lot of acne in her face. We cannot say in her face. We know on her face. But exactly where? Where on her face? I think it's on. I'm sorry, I can't say it. Okay. We need another one. One, please. Yeah, the girl had lots of. The girl had more red spots on her face. Exactly where on her face? On her face. Exactly where on her face? Skin. And the skin is all over your body. You cannot say on the skin like this, girl. Yeah, you say red spot. Yeah, that's very good. Very good word. Red spot. Yeah. Thank you. Okay, we have red spot. Yeah, what does it mean, spot, everyone? What does it mean, spot, everyone? Ở đây mình dùng chữ chấm đối với những cái tổn thương trên da, những cái nốt, nha, những cái nốt, rồi những cái nốt đỏ đó, nha, rồi ở trên mặt. Bây giờ cô muốn biết where exactly on the face. Nhưng mà trong nói on her face, các bạn nào trả lời giúp cô từ anyone volunteers. Anyone volunteers, please. Yeah, Quốc Bảo, please. I think the red spot is on her face except her teeth.
maybe. On her face, except her cheek. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Dạ. Chúng ta nhìn tổng thể hơn một chút xíu. Hiện nhiên có khi cô ta cầm cái tay á, nó che mất những cái chỗ đó rồi, chứ không hẳn là trên mặt ngoại trừ phần má ạ. Để ta nhìn một cách tổng quan hơn. Anyone else? Yeah, Nhật Minh, please. I think a lot of black spots on her face, especially around her eyes and her mouth. Around her eyes and her mouth. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Có thể bạn sẽ nói như vậy, nhưng mà bạn chưa nhìn một cách tổng thể hơn bằng cách nói không khác. Nếu như câu hỏi nếu mình nhìn như vậy nè, vậy là nổi thế nào trên mặt rồi? Câu hỏi tiếng Việt trước, rồi sau đó sẽ review lại tiếng Anh sau. Vậy nếu mình nhìn như vậy mình nói cô này nổi mụn đi, nổi mụn thế nào? Đúng rồi, nói cái khuôn mặt cổ rồi còn gì nữa? Okay, very good, Hiếu. All over her face. So you can say, she has acne or red spot, it's okay. Or a rash, it's okay. All over her face. Cụm từ này học chưa nè? Học rồi. Và mình nhớ all over cũng là một cách để mô tả vị trí đó nha. Rồi, ok. Cho nên khi mình học mình liên kết với thầy học và nhìn và sự việc nó không chỉ ở giới hạn ở ngay tại những cái chữ cô cung cấp nha, mà mình có thể vận dụng được thế giới hơn. This girl. Okay. Now, would you please? The girl has a deep cut on the left cheek. Okay, thank you. Now, another student coming. Hồng Phúc, please. Teacher, the girl has a crack on her right cheek. A crack on her right cheek. Yeah, okay, thank you. Thiện Bảo. She has a deep wound in her left cheek. Or in left cheek. On her On her left lip cheek. Cheek, not cheek. Cheek. Okay, thank you. So you can see here, maybe you can say on her left cheek. But for this, I can say something like, she has a deep cut. Okay, on the left side of her face, and it's from the ear to the chin. Okay, it's from the ear to the chin. This is my description. This woman.
Kim chỗ. Kim chỗ. Khang ơi, chị ấy có biết mình học online không em? Dạ biết, em thấy chị có đang trong cái phòng này. Yeah. Chị có phản hồi rồi. Can you turn on the microphone and answer me? Okay. So I go to another one. Minh Quý, can you help me? Minh Quý. I think she has a bruise below her right eye. Okay. Yeah. She has a bruise below or under. Now you can say right under her right eye. Yeah, I agree. Thank you. How about this boy? Okay, Vạn Phúc. Can you help me? Vạn Phúc. Thưa cô là a bruise on eye. What? The boy. The boy has a bruise on eye. On face. Too general. On his face. On his On his eye. on his eyes. What do you mean? Above or below the eyes? On over the eye. All over the eyes. I usually we don't say so. So maybe I need another student. Thank you. Bảo Hân, please. I think the boy has a bruise on her left eye. Yeah, okay. Thank you. Now, usually, when you see this kind of injury, we usually we say he has a black eyes, and it's a the left one, black eyes. He has a black eye, and it's in the left eye. What does it mean, black eye, everyone? He has a black eye. Let me see the left eye. What does it mean, black eye?
Biết không ạ? Cái từ black eye này là gì không ạ? Nếu mình nói quắt mắt thâm mắt thôi mấy đứa thì thật ra không phải. Thâm mắt là mình có dark circle around và chỉ vòng cái mắt thôi, còn đây nguyên khu vực mắt này luôn, cũng không phải mắt màu đen đâu. Rồi đây là mình quay lại cái trường hợp là mình hay nói bên tiếng Việt này, mày có tin là đục mày nâu con mắt không? Đó, nhớ không ạ? Cô nói vui thôi. Thì cái chỗ nâu con mắt đó có nghĩa là toàn bộ vùng mắt bên đó của chúng ta là bị bầm tím lại hết luôn, do một cái lực tác động lên toàn thể vùng mắt của chúng ta. Thì cái cách nói bên cái người tiếng Anh đó, người ta hay nói đó là black eye, là bầm mắt, đó là bầm nguyên cái con mắt đó luôn nha, là cái câu mà mình hay nói bên tiếng Việt đó, mày lộn xộn thôi, lắm mày rồi nâu con mắt luôn. Thì đó là cái khái niệm của tiếng Việt mình đó. Còn bên tiếng Anh khi nguyên cái vùng mắt đó chúng ta có một lực tác động cho nó bị dọc vào ngay vị trí đó và đen hết toàn bộ luôn, thì chúng ta sẽ dùng cái cách nói là black eye nha. Cô chỉ muốn mấy đứa tiếp thêm một cái cách nói thông dụng, cái cách nói thông dụng cho người bản xứ thôi nha. Còn hiển nhiên thì nó là một dạng bruise, nhưng mà mình khi mình nói theo cái tình huống như vậy đó, mình sẽ nói he has a black eye and this is the left eye. Okay. Còn nếu mà mình nói thâm quần mà theo kiểu mình thức khuya này nọ đó thì mình sẽ hay nói là dark circles around someone's eyes. Okay. Nào, như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có một số từ để nói tới cái tính nghiêm trọng của vết thương. Chúng ta học một số cách để mô tả vị trí của vết thương, và chúng ta cũng học một số vết thương luôn. Và như vậy mình đã ứng dụng cái này vào trong đoạn thoại. Và các bạn cũng thực hiện đoạn thoại với partner của mình. Và tuần sau cô sẽ gọi các bạn. Rồi, khi nói về tuần sau thì sẵn cô sẽ dặn luôn các bạn nha. Tuần sau buổi này chúng ta sẽ làm bài kiểm tra số 1. Nội dung bài kiểm tra sẽ nằm ở 5 bài đầu, bài 1 đến bài 5. Hôm nay có ai vắng thì nhờ khen báo lại giùm cô để chuẩn bị. Và nội dung là ở 5 bài, và bữa trước cô có nói rồi, có 2 phần cho bài test số 1 này. Bài kiểm tra số 1 này gồm có một phần đó là phần trắc nghiệm ABCD, thì cái này dễ với các bạn rồi. Phần thứ hai là phần điền vào chỗ trống. Chúng ta sẽ có 5 câu, mỗi câu cần điền 1 từ nha. Và cái này mình sẽ tự đọc và tự quyết định từ đó là từ gì, và tự mình sẽ ghi cô. Thì vì chúng ta tuần sau chúng ta cũng sẽ tiếp tục học online các bạn nha. Tiếp sau tuần sau chúng ta vẫn sẽ tiếp tục học online rồi. Và chúng ta sẽ làm trên Google Form. Các bạn đừng lo, nó đơn giản lắm, không có gì hết. Chúng ta khi vào phòng học như thế này thì cô sẽ đưa cái đường link lên cái chat box, và các bạn chỉ cần click vào cái đường link đó, chúng ta mở ra, chúng ta sẽ làm bài nha. Và chúng ta có 12 phút để làm bài test số 1. Và tất cả chúng ta chuẩn bị giùm cô làm sao để không vắng vào cái ngày thứ 3 tuần sau nha. Bởi vì nếu bạn có một mình bạn mà cô phải thiết kế lại một cái đề khác cho bạn, hai với kiểm tra không điểm là hai bản chất nó hoàn toàn khác nhau nha. Nếu chúng ta không làm kiểm tra, chúng ta không đủ điều kiện thì dự thi kết thúc học phần. Cho nên các bạn cố gắng thu xếp. Nếu coi lịch cúp điện, có cúp điện gì đó, mình có thể đến một khu vực khác có điện chẳng hạn để mà mình làm nha các bạn. Bởi vì nó sẽ rất là khó nếu như các bạn vắng. Cô sẽ không, kể nhiên phải trừ những trường hợp bất khả kháng, đó là cô kể rồi. Nhưng mà nếu như còn ngoài ra thì ngày kiểm tra chúng ta bắt buộc phải có mặt để chúng ta làm cho đủ và kiểm tra ha. Okay, now we move to the last part of this lesson, the writing. I will give you a conversation, and you will use the conversation to complete the form today. Today we have the patient medical form, and this form is used to describe injuries, of the following parts on the patient body. You can see the list of the parts. You can see. However, I need you to cross out or delete the second one. This is the face. Because
face here. This is a very general area. It's very difficult for you to decide. Okay, so please cross out delete face for me. Rồi, như vậy là hôm nay mình có một cái biểu bản, một cái gọi là một cái biểu mẫu, và biểu mẫu này dùng để mô tả cái tổn thương trên các bộ phận cơ thể của người bệnh nhân. Nhưng ở đây bạn thấy người ta liệt kê cho mình ha. Nhưng mà cô nhớ bạn bỏ cái dòng thứ hai, đó là cái dòng face giùm cô. Cái gì face nó rất là chung và như vậy nó ghi vào này các bạn sẽ bị bối rối rồi, nó không biết nó ghi như thế nào cho nó đúng, cho nên bỏ face đi cho cô ha. Nó sẽ là giúp bạn dễ chịu trong sự lựa chọn hơn, được chưa? Right. Okay. So now, this is the conversation for you. Now, you have 3 minutes to read and collate the form. 3 minutes begin.
first, as usual, I need one of you to read the information we need from the conversation. Khải Hân, please. Um, um, Two about the left eye and deep cut on the left cheek near the nose. 2 above the left eye, a deep cut on the cheek near the nose. That's all. Her lip is a bit swollen. Okay, thank you. Now, one more statement for me. Come on, Yeah. Là has several red on her face. Two above the left eye, deep cut on the left cheek or near nose, and lip is a bit swollen. Okay, thank you. So I agree with you. We have several rays on her face. 2 above the left eye, a deep cut on the left cheek, maybe near the nose is okay. Her lip is a bit swollen. And now you can see from this conversation, how many injuries are there, everyone? How many injuries are there? How many? Three. Okay. We have three. Thank you. Look. We have three. The first one we have spray. The second one we have cut. And the last one we have swelling. Right? And now I need three of you for the three injuries. First for spray. Spray. Mỹ Phương. The second, yeah. In the chat box for me. In the chat box, complete the form for me. For spray. For cut. For cut. Open. And the last one for the swelling. And I hit Nguyễn Văn Trường. Remember, you need to write the affected part at the beginning of your answer so that I know where you complete the form. We're still waiting for you, Mỹ Phương.
we can look at your classmate answer. Now everyone, first we say about straight, right? Straight. And this is from Mỹ Phương. The affected part here, this is eyes. Eyes. Do you agree, everyone? Yeah. Okay. Now, Mỹ Phương, you need to pay attention to this. Above the left eyes. That means the eyes are not injured. So we cannot, complete this information in the part of eyes. Mỹ Phương. This is on the forehead. You can see. The rays here are on the forehead. Yeah, but the exact position is above the left eyes. Right. Chỗ này thì không phải một mình Mỹ Phương sẽ bị nhầm đâu ạ. Mà ra cô biết ở trong lớp cũng sẽ có người nhầm, bởi vì cái thế hệ các anh chị của các bạn trước đây đều sai chỗ này rất là nhiều. Và chỗ này là chỗ đòi hỏi mình phải có sự quan sát rất là tốt. Bởi vì mình nói rằng là too straight, mình biết mình kết hợp mình sẽ biết too ở đây là too straight là tốt lắm rồi. Và mình đã biết above the left eyes có nghĩa bên trên mắt trái, vì trái đâu, mắt đâu có tổn thương gì đâu, đúng không ạ? Mà mắt không có tổn thương mà vị trí tổn thương phải là cái trán của mình, còn bên trên mắt chỉ là cái cụm từ để ra được cụ thể cái vị trí này thôi, Mỹ Phương nha. Nên phải đọc kỹ cái này lại. Cái kỹ năng điền vào form này nè là nó sẽ ảnh hưởng đến bài test số 2 của các bạn, cho nên các bạn cần phải hết sức cẩn thận phân tích cái ngữ cảnh, phân tích cái phần biểu mẫu để mình có được cái lựa chọn thông tin cho nó phù hợp nha. Cho nên ở chỗ này bạn để too straight above the left eye là hoàn toàn đúng cho cụm từ này, nhưng phải đặt nó vào forehead nha. Too straight above the left eye. In a form like this, you can delete the or your or his. It's okay. And we can say above left eye. And left eye only, not eyes. Now, about the second one, we have the deep cut, and we have deep cut on left cheek. Yeah, okay, that's good. Deep cut on left cheek, very clear here. How about swelling? Swelling, we have here the mouth. Okay, I agree. A bit swollen in the patient's lip. What do you mean, Joe? When you say a big swollen, it means the mouth is swollen? I don't think so. Cô là một cái sưng nhưng mà chỉ là hơi bị sưng ở trên cái môi thôi. Ở đây không hơi bị sưng ở trên cái môi thì mình sẽ thứ nhất là vậy, cái gì sưng? Cái miệng nó đâu có sưng, nếu như mình viết như vậy thì cái miệng nó bị sưng vậy, mà miệng là một cái vùng nó bao phủ rất là nhiều thứ trong này, cho nên cái miệng là chỉ là cái nơi bị tác động thôi, nhưng cái chính thức là nó là cái gì? Cho các bạn khác cho cô xem phần điền vào của các bạn chỗ mouth. Thank you, Drew. You can turn off the microphone. The other student, how can you complete mouth here? Yes, that's it. Very simple. We just need swollen lip. That's okay. Okay, swollen lip. Lip, this is the part, okay, to be swollen. So we know swollen lip, and here we complete it in the area of mouth. Right, okay, thank you. Right, như vậy thì tới đây thì mình kết thúc bài thứ 6 rồi ha. Rồi, và thực hiện bằng đối thoại giùm cô, và chúng ta học bài để cho chúng ta làm bài kiểm tra số 1 ở 5 bài đầu, nhớ không? Rồi, giờ thì chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây ha. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại. We stop here. Goodbye class.